യൂറോപ്പിൽ വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലാകെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലും പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിലുമായി അറൌണ്ട് 6,500 വെറ്റിനറി സീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ആസ്പിറൻസിന്റെ നമ്പർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ നമ്പർ. ആൻഡ് ചാൻസസ് ആർ ദാറ്റ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇവിടെ ഒരു വെറ്റിനറി സീറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഐ ടെൽ യു ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ by having an access to all the 29 Schengen countries, that too with an attractive salary package? Yes, you heard me right. And you can also become a European Union registered veterinary doctor. Latvian University of Life Sciences and Technology, Varmia Mazuri University, Warsaw University of Life Sciences, and Lithuanian University of Health Sciences, LSMU. These are some of the universities in the European Union that offer veterinary courses. And additionally, നിങ്ങൾക്ക് LLU നെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്കിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have done a university tour as well as an interview with the veterinary doctor there. We'll provide the link in the description as well as in the bio. Do check it out.